Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English Atmosphere with me, Miss Uchi. Okay, so today's we are going to learn about WH question atau yang kita sebut 5W ya. 5W 1H di sini dalam bahasa Indonesia. Okay, let's continue the objectives. Our lesson are first, students know the concept of WH question, and the second, student can use in daily life properly. The third, students express their feeling well. So you can asking ya, jadi kalian bisa bertanya dengan WH question properly dengan tepat. Okay, this is the use of WH question words. We use WH question word to give specific information concerning specific request. We call them WH question words because those specific adverbs begin with the letters WH. There are 6 WH words. There is also the adverb how that is also considered as a specific question words but not WH words. Jadi fungsi atau kegunaan WH question di sini adalah untuk memberi ya, informasi yang spesifik ya mengenai specific request atau permintaan yang spesifik ya. Kita panggil ini WH question karena memang di sini ada awal katanya itu adalah WH question. Okay, there are 6 WH question words. Each one expresses a specific notion or answer which is specified in the question. Nah, jadi di sini ada 6 WH question yang masing-masing itu mempunyai ide spesifik atau jawaban yang spesifik di setiap pertanyaan ya. Those words are what, when, where, who, why, which, how. And then we are going to learn one by one. Kita akan pelajari satu persatu. Okay, the first is what? What is used in a question to express a notion about something or the nature of that thing. Jadi, what di sini digunakan untuk menanyakan atau mengekspresikan ide tentang sesuatu ya. Entah itu alam atau hal. Okay, let's see the example of what. Di sini ada contoh what. What color is your shirt? Oke, berarti di sini nanyain warna ya. What time is it? Asking the time. What is your telephone number? Nanya, asking about the telephone number. And then what is your favorite dish? Gitu kan, favorite dish makanan penutup. Nah di sini, as you know that what di sini bisa ditanyakan tentang hal atau apapun ya. Jadi kalian bisa menanyakan apapun menggunakan what, yes. Color, time, gitu kan, telephone number, gitu kan, your favorite food. Nah itu bisa kita gunakan menggunakan what. Okay, and the second is when. When is used in a question to express what a person wants to know about the specific time or moment of an action that is occurring or that has occurred. Di sini jadi when itu digunakan untuk bertanya mengekspresikan what a person want, apa sih yang diinginkan seseorang gitu kan untuk mengetahui tentang spesifik waktu atau momen atau actionnya yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi. Okay, let's see the example of when. When are you going to school? When were you born? When was the Second World War fought? When did you get married? Nah, di sini pertanyaan ini adalah asking about the time ya, specific time. Yang kalau pertama kita lihat where are you going to school? Kapan kamu pergi ke sekolah? Berarti asking about the time. When were you born? Berarti di sini nanya tentang date, year ya, tahun, tanggal gitu kan. Terus when was the Second World fought? Nah, ini juga sama ya, asking about the time, tanggal, tahun gitu ya. And the last one, did you get married? Juga sama. When? Kapan? Berarti kan asking about the date ya, tanggal dan tahunnya. Seperti itu. Okay, and the third is where. Where is used in a question to express a specific place, a specific address that the person wants to know. It can also be used to know the intention of one's moving or traveling. Nah, di sini where di sini digunakan untuk menanyakan atau mengekspresikan pertanyaan yang untuk menanyakan specific place, tempat yang spesifik, alamat yang spesifik that the person wants to know yang ingin seseorang tahu gitu kan. It can also be used ya. Ini juga bisa digunakan untuk seseorang pindah atau traveling. Okay, let's see the example of where. Where do you live? Di sini asking about the address berarti ya, nanyain alamat. Where did you play golf? Gitu kan. Berarti nanya yang sudah lampau. Kamu main golfnya di mana? Gitu kan. Where are you moving to? Kamu pindah kemana? Where are you going on vacation? Gitu kan. Kemana kamu liburan? Gitu kan. Berarti so
the summarize actually where is asking about the place ya. Jadi sebenarnya where di sini adalah pertanyaan ya, bentuk kata tanya untuk menanyakan sebuah tempat. Okay, the fourth is who. Who is used in a question to revert to a person or subject that is doing an action. Jadi who di sini digunakan untuk menanyakan atau refer ya, menuju ke seseorang, subjek yang sedang melakukan action sesuatu ya. Who can only be used. Nah, who juga dapat digunakan untuk meminta pertanyaan atau menanyakan nama seseorang seperti itu. Okay, let's see the example who. Ya, who is she? Siapa dia? Berarti she is Susi, berarti gitu ya. Berarti Susi yang ditanyakan itu subjek. Who is the new student? Siapa siswa baru itu? Gitu kan. Oh, misalnya he is Anton. Oh, Anton berarti nanya tentang subjek. Who are you talking to yesterday? Kamu ngomong sama siapa kemarin? Berarti oh, I was talking with Johnny, berarti Johnny yang ditanyakan sebagai subjek. Or who is the doctor? Siapa dokter itu? Oh, she is Mary misalnya. Jadi Mary. Jadi who di sini is asking about a person ya, lebih ke subjek. Jadi who ini untuk nanyain seseorang ya atau subjek. Okay, next is why. Why is used in a question to refer to the reason of an occurred action or event. It also refers to the cause of the occurred event or action. Jadi why di sini digunakan untuk menanyakan atau menuju ke sesuatu alasan kenapa hal itu terjadi ya. Ini juga bisa menuju penyebab ya, penyebab sesuatu terjadi gitu kan. Intinya why di sini asking about the reason, nanyakan hal alasan yang terjadi dalam suatu action atau event. Oke, example why. Why do you break the window? Nah, berarti kan di sini kenapa kamu mecahin kaca gitu kan, jendela. Berarti kan asking about the reason. Why are you crying? Kenapa kamu nangis? Oh, I'm crying because I fell down. Misalnya saya jatuh. Why were you late? Kenapa kamu telat? I was late because there are traffic jam. Misalnya macet. Why are you skating? Ya kan, nah itu nanyakan alasan. So the most important you have to know why is asking about the reason ya. Jadi why di sini untuk nanyain alasan. Okay, for the next is which. Which is used in a question to express a choice or preference about the likes and dislike of a person. Jadi which di sini digunakan untuk menanyakan ekspresi pilihan gitu ya, or a preference, lebih suka apa sih gitu, about the likes and dislike ya, of a person, kesukaan dan ketidaksukaan seseorang ya. Often in the question the person will have the choice of two or more things. Jadi biasanya gitu kan, seringnya question ini the person ya, seseorang akan memiliki pilihan dua atau lebih gitu. Intinya which ini adalah untuk menanyakan hal pilihan. Okay, let's see the example of which. Which do you prefer in your coffee, milk or cream? Which color do you want for your bedroom? Nah, di sini which contoh pertama, which do you prefer in your coffee? Nah, di sini yang mana yang kamu pilih gitu kan, milk or cream gitu kan, untuk di kopi Anda gitu kan. Of course, berarti dua pilihannya. Which color do you want to for your bedroom? Berarti ini warna mana yang kamu inginkan di warna kamarmu gitu. Berarti di sini this is more than two, berarti bisa jadi lebih dari dua. Okay, for the next is how. How is known as being an adverb. Nevertheless, it is still used as a question word. In the question, it expresses the manner in which an action is done, a person is willing and or means of transportation. Nah, di sini how di sini sebenarnya kata keterangan ya yang bisa kita gunakan ini untuk menanyakan hal cara ya, in which an action is done ya, gimana sih cara ini gitu kan bisa sampai selesai action, tindakan yang bisa sampai selesai. A person is feeling and, nah, perasaan seseorang dan means of transportation. Nah, di sini intinya how di sini lebih ke cara atau manner gitu ya. Okay, let's see the example of how. How are you feeling today? Means that asking about the feeling ya. Di sini how. Gimana perasaannya? Berarti kan how di sini bisa nanyakan feeling. How can you run 10 miles without being tired? Gitu. Kamu bisa lari 10 mili gitu kan tanpa lelah gitu kan.
berarti cara, manner. How are you going to the party tonight? Ya, gimana kamu ke pesta gitu kan, berarti how, berarti manner. Cara bisa sampai sini, maybe by car or by motorcycle, kind of like that ya. Jadi seperti itu. Okay, I think that's it enough for this lesson today. Thank you for your attention and see you again for the next video. Bye bye.